نے جو پروگرام کا بہترین پارٹ ہے بیکاز اٹ از اے ڈائلاگ, دو طرفہ کانورزیشن, اٹس ناٹ ون وے ٹریفک. تو اگر آپ لوگ میں سے کسی کو سوال ہے, اور دھیان میں رکھیے کہ سوال شوڈ بی آن دا ٹاپک میڈیا اینڈ اسلام, وار آف پیس, اور ریگارڈنگ کمپیریٹیو ریلیجن. کوئی فقہی سوال ہے وہ آپ دوسرے سے پوچھ سکتے. مائی اسپیشلٹی از اسلام اینڈ کمپیریٹیو ریلیجن. تو ذرا والنٹیئر ود دا مائکروفون, اگر جو بھی سوال کرنا چاہتا ہے تو ہاتھ ریز کیجیے, انشاءاللہ مائکروفون آپ تک پہنچ جائے گا. Allah says, the summary is, Allah is not giving pain to any human being beyond the limit. Then why that people are doing suicides? سوسائڈ کرنا اسلام میں حرام ہے. قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 195, that do not make your own hand the cause of your destruction. اپنے خود کے ہاتھ سے اپنے موت کا ذریعہ مت بنے. تو سوسائڈ کرنا حرام ہے. تو لوگ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ پوائنٹ نمبر 1, وہ اللہ تعالیٰ خدا کے پیغام پہ نہیں عمل کرتے. کیونکہ جب یہ آپ دیکھیں گے, جب یہ آیت جو ہے, یہ آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ ڈز ناٹ لے آن اینی پرسن اے برڈن گریٹر دین ہی کین بے. اس کے بعد پھر سے دعا آتی ہے کیا, او لارڈ ربنا لے ناٹ آن اس اے برڈن گریٹر دین وی کین بے. تو یہ کانٹرڈکٹری ہے. آیت کے پہلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی انسان پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالتے تاکہ اسے اٹھا نہ سکے. اس کے بعد فوراً ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ ہم پہ اتنا بوجھ مت ڈال, اتنا بوجھ جو میں اٹھا نہیں سکوں. تو یہ کانٹرڈکٹری ہے نا. تو اس کے اندر کیا سیکریٹ ہے؟ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میں کسی پہ بوجھ نہیں ڈالتا ہوں, اتنا بوجھ جو اٹھا نہ سکے, جب دعا کیوں کرتے ہیں ہم, اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ بوجھ نہیں ڈال, ہم اپنے آپ پہ بوجھ ڈال رہے. آپ سمجھ رہے؟ ہم اپنے آپ کو بوجھ ڈال رہے, ہم اللہ کے پیغام سے دور جا رہے. وی آر گوئنگ اوے فرام دا گائیڈنس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اور ہم اپنے پیر پہ کھلاڑی مارے. وی آر ڈگنگ آور اون گریس. تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی انسان پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالتا ہے جتنا اٹھا نہ سکے. پھر بھی کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وی آر ڈیویٹنگ اوے فرام ہز گائیڈنس. ہم اپنے آپ اپنے خود کے پیر پہ کلاڑی مار رہے. وی آر ڈگنگ آور اون گریس. تو ہم ایسے حرکات کرتے ہیں جو دین سے دور ہے. مثال کے طور پہ ایک مثال تو کئی ہے. ایک مثال اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ربا حرام ہے. ہم دیکھتے ہیں آج جو فائنینشیل کرائسس جو ہے 2 سال پہلے ابھی بھی چل رہے ہیں, اٹ از بیکاز آف ربا, بیکاز آف انٹرسٹ. تو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں انٹرسٹ حرام ہے. اب انٹرسٹ لیتے پھر اتنا نقصان کرتے کہ کتنے لوگوں نے سوسائڈ کیا. اکثر لوگوں نے سوسائڈ کیا وہ ملینئرز ایٹ ون ٹائم, کروڑپتی تھے. وہ انٹرسٹ کے چکر میں پھنس گئے, پھر سوسائڈ کیا. امریکہ میں, دنیا بھر میں. تو دس از ون ایگزامپل کہ ہم اپنے آپ پہ خود اپنے پیر پہ کلاڑی مارتے. ہم خود وی آر ڈگنگ آور اون کیس. Hope that answers the question. You mentioned that the message of Islam is 100% content based. Its content is 100%. Why then is there a need through media to disseminate that information when if we adopt that content, we can be the best examples? So I mean, when we talk about the spread of Islam in Indonesia and Malaysia, it happened because the people that they were interacting with, the indigenous people, were exemplary in their following of Islam, in their adoption of that content. So where does the role of media come then? I mean, when we can all be individually very strong media agents ourselves by adopting the content. اگر ہم مسلمان آج سب لوگ قرآن حدیث کے قریب ہے تو میں مانتا ہوں آپ کی بات کہ میڈیا کا رول اتنا امپورٹنٹ نہیں, لیکن ہم قریب کدھر ہے؟ ہم اسلام کے دور ہے. اکثر مسلمان اسلام سے دور ہے. ہمارے جو حالات آج ہے دنیا میں کیوں ہیں؟ اس وقت جس وقت کہا جاتا تھا یوم الجاہلیہ, ڈیز آف ایگنورنس, اس وقت الحمدللہ قرآن کے ذریعے the Arabs became the torch bearer, کیونکہ وہ قرآن اور حدیث کے قریب تھے. آج ہم قرآن اور صحیح حدیث سے دور ہے. تو جو حالات ہمارے ہیں وہ کیونکہ ہم قرآن حدیث سے دور ہے. ہم اگر قرآن حدیث کے نزدیک ہوں گے تو انشاءاللہ یہ آفت جو آج کی دنیا میں نہیں آئیں گی. اور ون آف دا ریزن از دا میڈیا. ہم مسلمان دوسرے میڈیا سے متاثر ہو کے دور جا رہے ہیں.
उस वक्त साहबा के दौर में न टेलीविजन था न रेडियो था. आज ये मीडिया जब आ गया है तो हम आम मुसलमान उससे मुतासिर हो रहे. तो हमारा फर्ज ये है कि हम सही मीडिया पेश करें और मुसलमान के अलावा गैर मुसलमान तक पैगाम पहुंचाए. एंड आज आप देखेंगे तो अक्सर मुसलमान कुरान और सही हदीस से दूर है, बहुत कुछ लोग जो है. तो इसीलिए हमें उन्हें सही रास्ते पे लेके आने के लिए ये मीडिया जो पावरफुल वेपन है उसका इस्तेमाल करे, और उसके साथ साथ जो गैर मुसलमान जो इस्लाम के खिलाफ पैगाम फैला रहे उसे सही करें. सर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे दिस इज़ द होली मंथ ऑफ रमज़ान और सारे मुस्लिम्स जो है वो वी आर टेंड्स टू डू द गुड डीड्स फॉर द सेक ऑफ सवाब और ये सब. तो जैसे कि अभी एक दोस्त ने बताया कि हर जगह पे डिज़ास्टर्स हैं, नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, और कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि दे आर प्योरली नॉन मुस्लिम्स. तो इफ़ इन द होली मंथ ऑफ रमज़ान अगर हम उनकी किसी तरह से मदद करते हैं तो फॉर द सेक के उनकी बेटरमेंट के लिए किसी पैसे से या किसी तरह से, तो व्हाट इज़ द इस्लाम में इसका क्या है? मतलब वो तो नॉन मुस्लिम्स है और वो चलेंगे भी उस पर ही, तो क्या हमें इसका सवाब है और हम परमिटेड हैं? अगर हम कोई गैर मुसलमान की मदद करते हैं, फ्लड आ रहे, कलामिटी आ रहे, मदद करते हैं, तो इसमें इस्लामिक व्यू पॉइंट क्या है? इस्लामिक व्यू पॉइंट के कोई भी इंसान की मदद करना अच्छी चीज़ है. और कुरान में साफ तौर पे लिखा गया है, सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 में, अगर कोई भी इंसान दूसरे कोई इंसान का कत्ल करता है, सिर्फ कत्ल के बदले कत्ल, या जो इंसान इस ज़मीन पे फसाद फैला कर रहा है, ये दो के अलावा इफ एनीवन किल्स एनी अदर ह्यूमन बीइंग unless it be for murder or for spreading corruption in the land, it is as though he has killed the whole of humanity. गोया कि ऐसे कि सारे इंसानियत का कत्ल किया है. और अगर कोई भी इंसान दूसरे इंसान को बचाता है, वो सारे इंसानियत को बचाता है. यहाँ मुसलमान और गैर मुसलमान नहीं लिखा है. तो अगर आप एक भी इंसान की जान बचाते, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, और अगर वो मासूम है, तो गोया कि आप सारी इंसानियत की जान बचा रहे. तो इंसान को मदद करना अच्छी बात है, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुसलमान हो, अच्छी बात है. Assalamualaikum, Dr. Saab. My name is Faiza Daud and I'm a journalist by profession. My question pertains to the topic today. And my question is that given the importance of media and how most of the Western media is used to malign Muslims and to give Islam a bad name, how important do you think it is to train our children and our future generations to take up news and current affairs as a proper profession? Thank you. इसलिए बहुत अहम सवाल पूछा कि जब मीडिया के बारे में जिक्र हो रहा है तो कितना इम्पोर्टेंट है कि हम हमारे जनरेशन को, मुसलमानों को ट्रेन करें इस मीडिया में, जर्नलिज्म में, टेक इट एज अ प्रोफेशन. एंड आई फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज द रीजन हमारे स्कूल में जो इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल है, उसका नेक्स्ट स्टेज वी आर प्लानिंग टू हैव अंडर ग्रेजुएट्स. वन ऑफ द ग्रेजुएशन आई फील इज मीडिया. One is Adai, one is Islamic Studies, third is Media, BMS, Mass Media, Bachelor of Mass Media, BMM, then Master of Mass Media, and as well as the Business Administration and BA. These are the 5 fields I feel is important as far as Dawah is concerned, and one of them is media, that we should train our Muslims to be expert in the media, but while training, आप कौन सी ट्रेनिंग देते वो भी इंपॉर्टेंट है. अब वेस्टर्न टाइप की ट्रेनिंग देंगे तो ट्रेन होकर वेस्टर्न नहीं बनेगा. हमें तुझे ट्रेनिंग देना चाहिए कुरान और हदीस की रोशनी में. तो पहले वी हैव टू क्रिएट कॉलेजेस विच टीच द राइट टाइप ऑफ मीडिया. इफ यू ट्रेन इन द नॉर्मल वेस्टर्न मीडिया you can come out Islamic, not that you cannot. I have been trained in a convent school and I'm Dai, mashallah, but the chances are less. So you have to train in such a way, talking about the values of Quran and Sahih Hadith. उस हमारी प्लानिंग है इंशाल्लाह कि in the next few years when our first batch passes, we have a school, Islamic National School. We have plans of opening schools. Besides, we have in Bombay, we have even in Chennai. Plans है कि other parts of the world, दुबई में शुरू करने का shortly within a few years, and even inshallah if Allah wills in Dhaka, and inshallah Allah wills, inshallah even in Lahore. We have plans to open schools, Islamic International School, and there in the next stage that we have after the school, we even have courses of undergraduation, inshallah, and then post-graduation also.
And one of the important factors, graduation, I feel, is the mass media. Journalism, print media, television media, etc. And in light of Quran and Sunnah is very important. Many a time we do things which are unconventional. इसीलिए जो मेरा शौक था, जब मैं ग्रैमी अवार्ड देखता था, जब ग्रैमी अवार्ड या ऑस्कर अवार्ड हराम है, बट द टेक्निकल एक्सपर्टाइज दैट दे हैव इज फिनोमिनल. तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एक प्रोग्राम मुंबई में करूं, एक सिर्फ, जो भी खर्चा हो इंशाल्लाह एक करके दुनिया को दिखाऊं कि मुसलमान भी कर सकता है. तो इस पैशन के साथ 2007 में हमने कॉन्फ्रेंस किया, पीस कॉन्फ्रेंस, जो आपने शायद देखा होगा. एंड अल्हम्दुलिल्लाह, it was the largest Islamic conference in the Islamic world history. In 1400 years, the conference था, इंग्लिश में था. एक तो हो गया, मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई, बट इतना सक्सेस हुआ कि हम बोले और एक करेंगे. तो सेकेंड कॉन्फ्रेंस किया उर्दू में 2008 में. थर्ड हमने किया था जस्ट चंद महीने पहले, नवंबर 2009 में, इंग्लिश में. इन द लास्ट कॉन्फ्रेंस वी ब्रोक many records, mashallah. Live in the ground of 35 acres, we had more than 35 cameras. There's no religious lecture in the world. Leave aside lecture, no political lecture also. With 35 cameras linked together with 20 Jimmy Jeeps, which having Aquila crane, which having the best of cameras. And total for the conference, there were 70 cameras used together. It was a record by itself. The stage that we had was a phenomenal stage, 12,500 square feet, mashallah. You know what the film fair of Bollywood mein jo hota hai, they were put to shame, alhamdulillah. And they were shocked. And a capacity of more than 1 million people, 10 lakh log ke upar in the 10 day stay. Last day pe there were 3 lakh. 3 lakh matlab 3 lakh actually, yeah. वो political rally में 10,000 आते बोलते 10 lakh आ गए. I'm talking about 3 lakh actually, which if you see, 3 lakh looks like 3 million. So with this technology, etc., showing it can be done halal. And there were more than 25% non-Muslims. And the media covered it, alhamdulillah. So what we Muslims also, mashallah, if we know how to do it, with the technology, with halal. And initially when we had the Islamic speakers, we used to wonder, what is this channel, what is this promo, what is, what is this, should we do makeup or not? Take makeup for ladies is different, makeup for coming on the channel is different. The thing is that there's something like professionalism. So what we did, we studied the entertainment channels, the top in the world, whether it be Star TV, whether it be all the top channels, we studied. And we studied that why there is viewership more on that. So what is haram, we keep it aside, what halal we take. We, mashallah, have the best of camera. The camera that we own in Peace TV, no channel in the world has. We have a camera called F23, which is high definition 444, which is costing more than $500,000. Not that we have more money. Our budget is very small compared to the others. But technologies, to be technically qualified is very important. How well you handle it. So what we do with a shoestring budget, mashallah. Therefore when I go anywhere out, I am always in disagreement with whether I go to America, whether I go to UK, when I am there with the media people, I feel like guiding, but I should not because I am the guest. Even here when I came, I was trying to do what I could. Because we feel that the quality is very important. And we had a program in Wembley Arena, in Sheffield and Birmingham. And because of the popularity of the channel, of the self, the new government came, they excluded me. But alhamdulillah, not that if I cannot go to UK, Dawah will stop. But we won't take it sitting, inshallah. So everything is, you should be an expertise in that field. So they don't know who, they thought they're dealing with an Indian, So they don't know the metal that we made of, alhamdulillah. So we've had the best of team. So a person should be specialized in the field, what he does. I believe, kam karo, lekin acha, expert karo. Either do something unique or the best, two things. Do in life, do something unique, but naturally on the lines of Quran Sunnah, and do the best. Either one of the two. Many times start unique and make the unique the best, that is the best, alhamdulillah. Hope that answers the question. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.